අයිබෝන් දේ පුතේ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. අයිබෝන්. Okay. This is your first day of ICT. So what does it mean by ICT? Information Communication Technology, right? Information communication technology. Information Communication. Yes, technology. Information communication technology. Information, yes, we call that Toraturu. Yes. Then you have learned another term, data. Data. You feed data to your computer. පුතල computer data input කරලා තියෙනවනේ. Yeah, input data, right? Okay. මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවද data information? Yes, there's a big difference. Yes, sir. There's a big Yes, difference, sir. right? විශාල වෙනසක් තියෙනවා. Yes, sir. Yes, sir. Right. ඔන්න අපේ ක්ලාස් එකේදී එනවා සාමාන්‍යයෙන් එන දෙයක් තමයි අතට එන්නේ කවුද? Bluetooth එක on කරලා තියෙන්නේ ඔගේ එක. යුත්මික ඔයාගේ account එක ඕකට දාලා තියෙන්නේ. I think නෑ දාලා තියෙන්නේ. යුත්මිකගේ හඬ වගේ මට ඇහුණා. කවුරු හරි අම්මත් එක්ක කතා කරනවා වගේ, right? දිනුලි ඔයාගේ අතේ නෝටි එකක් ඉන්නව නේද? Who is that naughty? පෑනක් ඇවිල්ලා අතට, හරි? පෑනක් ඇවිල්ලා අතට. යුත්මික මයික්‍රොෆෝන් එක off කරන්න, right? If you want to ask a question, then only you ask a question, turning off microphone, right? ඔන්න නැත්නම් අම්මලා බයිනේවත් ඇහි ඔන්න පෑන පැත්තකින් තියන්න. දැන් සර් උගන්වනවා පුතාලා තියෙන අහන් ඉඳයි තියෙන්නේ, right? When I ask you to write, then you can write. Information communication technology. තොරතුරු communicate. So I am communicating with you. sannivedanaya කරනවා. අදහස් සුමාරු කරගන්නවටත් කියනවා communicate කියලා. The computer is used to communicate. Use a computer to communicate. Yes. What are the types of computers you know? පුතාලා computer එකක් දැකලා තියෙනවා. අපි ඉතින් අද සම්පූර්ණ ඉගෙන ගන්නවා. Technology, that's තාක්ෂණය. තාක්ෂණය. එහෙනම් තොරතුරු sannivedana තාක්ෂණය. අපි ඉගෙන ගන්නේ මේවල first letters we take, that's I, C for communication. ICT. Right? Yes, This sir. lesson you have to use another CR book, and you will be given a workbook. මේ බලන්න පුතාට ඉස්කෝලෙන් හම්බ වෙනවා මේකට. මෙන්න මේ වගේ workbook එකකුත්. ඒ වගේම ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ reading book එකක්. Right? Both reading book and හැමදාම ඉන්න ඇමති අංකල් ඉන්නවා ඔන්න පටන් ගද්දී. Importance of computers පරිගණක වල වැදගත්කම. Use the computer laboratory safely. පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීම. Operating systems and file management. මෙහෙම පද්ධති නේද? අම්මලා එක්ක කතා කරන්න එපා පුතේ. දැන් පුතයි මායි විතරයි ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. Right? Using mouse and keyboard, use mouse keyboard පාවිච්චි කරන හැටි. ඒ වගේම application software. We learn different types of application software. Algorithm flow chart. ඊට පස්සේ programming. අපිට පරිගණක වැඩසටහන. ඔන්න පුතාට programmer කෙනෙක් වෙන්න මූලික පාඩම. Finally, internet. Internet ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට මේ syllabus එකේම තියෙන පුතේ පාඩම් කීයද? Only 6 lessons. Right? There is 6 lessons. Lessons, right? Computer බබෙක් ඉන්න ඔයාලා වගේම. Right. Okay, let's see. ඉතින් මේ පාඩමේ අපි computer එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? So, what are the importance of a computer? Computer වර්ග. වාහන ගැනත් තියෙනවද? It's about vehicles, iPhones, කොහේ Samsung phone නෑ නේ මෙතන. Right, okay. Smart televisions. Yes, these things you have to learn, right? What's this?
motherboard, parts of the computer, right? අපි ඒවා ඔක්කොම ඉගෙන ගමු. So let's learn them today. Right. පොත දැක්කනේ. තව එකක් දැක්කේ නෑ නේද? සර් workbook එක පෙන්නුවේ නෑ නේද පුතාලට? Right. Okay, let's see the workbook. වැඩ පොත. So workbook. When you learn in that way in the reading book, simultaneously you have to give answers. ඔන්න කඩෙන් පොත් ගන්න ඕනේ. පුතාලට පොතක් ඉස්කෝලේම හම්බ වෙනවා. Yes, meanwhile I also send you books. ඉස්තෙන් පුරවගෙන යන්න තියෙන. Practicals ඔක්කොම මේකේ තියෙන. color photos තියෙනවා. ටිකක් පොත පරණයි අවුරුදු 6ක් විතර. හරි? අලුත් එඩිෂන් එකක් එයි කියලාත් මට හිතෙනවා. right ඕන කියන්න බෑ නේද පුතේ? right. එන වැඩි පටන් ගමු. දැන් පොත් දෙකක් දැක්කා. මේ පොත් දෙකම එවන්නද පුතාලට මම group එකට දාන්නම් ඈ? දාන්න. Okay, sir. Okay, sir. දැන් ඒවොත් එහෙම ඕක බලලා ඉන්නවනේ. Okay, sir. හින්දා ඒක හෙට උදෙන්ම group එකට එයි after this class. yes පුතා. සයන්ස් වලට බුක්ස් දෙකක් ගන්නවද? For science you have to maintain one CR book. That's enough. Scientific English කියලා අපි මේ ඔක්කොම English ලියන්නේ එක පොතක and we have to get that English book as well. Right? Okay, so let's move ahead. අපි පටන් ගමු. So what does it mean by a computer? Computer. Compute means ගණන් හදනවට ගණනය කරනවට. The calculations we use the term compute. Compute this sum මේ ගණන් හදන්න. Compute කියන්නේ පුතේ ගණනක් හදනවට. Right? So computer, what was the first computer you learned? පුතාලා දන්න පළමු computer එක මොකක්ද ලෝකේ? Abacus. මේ ගණක කාමුව තමයි පළවෙනි computer එක. And later on they developed different types of computers. A computer generation ගැන අපි ඉගෙන ගන්න grade 8 වල සහ grade 7 වල. තේරුණාද පුතේ? Right. This computer is actually a system. Computer system. So what we give to your computer? Is your computer? What do you give to the computer? මොනවද අපි computer එකට දෙන්නේ? මෙන්න ඔයා ඉන්නවා මෙතන. You means ඔයා කියන්නේ computer එක ඉස්සරහා ඉන්න කාට හරි අපි කියන්නේ user කියලා. Right? That's user. පරිශීලකයා. User. What user gives to the computer? Data. Data. දත්ත ලබා දෙනවා නේද? Data. 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 So that user gives data. I'm a capital data. So this data that's given to the computer, පරිගණකයට ලබා දෙන මේ data මොනවද? What kind of data you give? Yes, you type text. Text data. Text. Yes. And Text. you can give a photo by using the webcam, or video you can give. Yes, you can give image. Image. And you can give it to the computer video. What you can give next? Audio. Audio. Very good. Sound එකක් දෙන්න පුළුවන්. Right. So all of these images and text, Animation. video. Yes. මේවට කියනවා පුතේ සකස් නොකරන ලද raw data. That's unprocessed data. They are given to the computer. මේ දෙනේවට කියනවා අපි inputs කියලා. Inputs. Inputs. Then computer මොකද කරන්නේ? අපේ Process. මේ data නිකම්ම process කරන්නේ. තව මොනවද පුතේ දෙන්න පුළුවන් අපිට?
තව වර්ගයක් අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි instructions. මොනවද පුතේ? instruction. මම මේක Instruction. data and instructions. මම මේක උඩින් ලියන්න. instructions. සාමාන්‍ය instructions කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? කියලා දෙනවා. උපදේශ නේද? උපදේශ විධාන. මෙතනින් දාමුකෝ මේක. inputs. So what is given as inputs? Data and instructions. So instructions and data. Okay, I'll put that here. Last sentence. Okay. One data or text, or we call that strings or numerical data. අංක ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. අංක වලට අපි කියනමද numeric සංඛ්‍යාත්මක දේවල්. numerical data. මොකද්ද පුතේ ඉලක්කම් නැත්නම් සංඛ්‍යා වලට කියන්නේ මොන දත්තද? numerical data. Right. ඉතින් මම කම්පියුටර් එකට අපේ කීබෝඩ් එකෙන් 1 and 2 type කරලා මේ වගේ ලබා දෙනවා කීබෝඩ් එකේ 1 and ඊළඟට මම දෙනවා මොකද්ද? 2. So those are the inputs I give. ඒ වගේම මම උපදේශයක් ලබා දෙනවා. I give instructions to the computer. මේ දෙක එකතු කරන්න. Right? First I give the input data 1 and then the instruction එකතු කරලා දෙන්න මට 2. Then what this computer does? Computer එක මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ it's process. Computer what it does? Process කරනවා, සකසනවා. Process කියන්නේ මොකද්ද? සකස් කරනවා. සකසනවා. දැන් සිග්නල් නැති අයට හොඳට ඇයි නැති උනේ සයන් නැවුනේ නැත්නම් පුතේ කසනවා වගේ ඇහෙනවා ඇති නේද? හරි? සකසනවා. right? සිග්නල් නැතුව ගියම කැඩි නෙහෙ. right anyway. Process. That's processed data according to the inputs instructions. Instruction මේ විධාන වලට අනුව සකස් කරන ලද දත්ත ඒවට අපි කියනවා processed data. processed බලන්නකෝ past participle එකක් පාවිච්චි කරනවා adjective එකක් විදියට data මොන දත්තද පුතේ? Data. processed data. මේ processed data වලට තව ලස්සන නමක් කියනවා මේ වචන දෙකකින් කියන්න ඕනේ. අපි යාට කියනවා තොරතුරක් කියලා. information. හරි. එහෙනම් පුතේ data process data බවට පත් කරලා කම්පියුටර් එක අපිට output කරනවා. it output. මොකද output කියන්නේ? ප්‍රතිදානය කරනවා. මේ වචන ප්‍රතිදානය. ඒවා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඉගෙන ගන්න සිංහල මාධ්‍ය යාළුවෙකුට කියලා දෙන්න. නැත්නම් if not we have to study these main things on in English. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකට සිංහල ඉගෙන ගන්න එක ගැලපෙන්නේම නැහැ. සිංහල මාධ්‍ය ළමයි පවා ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි කම්පියුටර් එක use කරන්නේ. Right? Okay. Instructions and data. So you'll be asked, what are the things given to the computer as inputs? Inputs විදියට කම්පියුටර් එකට දෙන්න මොනවද? මං අහනවා මේ ප්‍රශ්න වගේ. So what are the inputs you give to the computer? Instructions and data, right? So they are unprocessed. So what's the function of computer? Computer process those input data into output information. So process data means what? Information. හරි. එතකොට image process කරන්න පුළුවන්. Yes, images also can be processed. ඔය ලස්සනට process කරන්නේ computer පාවිච්චි කරලා නේද? මූණේ තියෙන ලප ටික ඔක්කොම අයින් කරලා ලස්සන කරලා ගන්න. Right? I think you have practiced that also. ඔය සමහර දැකලත් ඇති. පූසෙක්ගේ මූණක් අයින් කරලා බල්ලෙක්ගේ මූණක් අයින් කරනවා. හරි? ඒ වගේ ඉවත් කරනවා නේද කම්පියුටර් එකෙන් ඉවත් කරනවා.
That's processing of images. And processing videos, video process කරන්න පුළුවන්. Processing audio process කරන්නත් අපිට පුළුවන්. Right. එහෙනම් පුතා අපි ලියාගමු computer එක ගැන. Right. Okay. Under the topic computer, main function of the computer. Main function of the computer. Okay. පුතාලා මේ subtopic එකේ යටතේ මේක ලියාගන්න. Right. So what's done by the computer? Computer process data according to the instructions that has been given as inputs, and it gives the output as the processed data of information. Right. ඒක අපි ලියාගමු. Now skip down this. මම මේක වෙනම ලිව්වා පුතාලට පැහැදිලි වෙන්න. ඔන්න කම්පියුටර් එකක් කරන්නේ අපි දෙන inputs output එකක් විදියට ලබා දෙනවා process කරලා. අපි දෙන data instruction වලට අනුව process කරලා output එකක් විදියට තොරතුරක් ලබා දෙනවා. සිංහලෙන්ම කිව්වොත් පරිගණකය කුමක්ද කරන්න කිව්වොත් එහෙම අපි පරිගණකයට ප්‍රදානය කරන යාට ලබා දෙන දත්ත අපි ලබා දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට අනුව සකසලා ප්‍රතිදානයක් වශයෙන් අපිට තොරතුරක් ලබා දෙනවා. දත්ත තොරතුරක් බවට සකස් කරනවා. කාට අනුවද? අපි දෙන උපදෙස් වලට අනුව. process කරනවට තවත් නමක් කියන්න පුළුවන් compute කරනවා කියන. Right? But the standard word we use here is processing. ගොඩක් පුතාලා කියලා තිබ්බා අපේ ස්ක්‍රීන් එක චූටි සිග්නල් නැතුව ගියාම පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් එක ලොකු කළා. ඔය පටන් ගන්න කොටස් ටිකක් මේ වගේ තමයි. තව ටිකකින් මේක හරිම රසවත් වෙනවා. Right? Okay. ඔය වීඩියෝ එහෙම ඔෆ් කරගෙන ඉන්නකොට පුතාලට නිින්දයයි. හරි? වීඩියෝ ඔන් කරගන්න සිග්නල් තියෙනවනේ. If you have good signal strength, turn on videos. That's better. අනුජ නෙත්මින පුතා did you take this down? පුතා මේක ලියාගත්තද? පුතා can you hear me? Chenura, what are you doing? Oh, මොකද කරන්නේ? Is that motherboard? මොකද්ද අතේ තියෙන්නේ? It's a motherboard. Yes, it's a computer motherboard. It's nice. Right. ඔන්න
computer එකක් ගලවගෙන ඉන්නවා channel. You like to learn hardware? Computer hardware ඉගෙන ගන්න ආසයි නේද පුතා? Yes, sir. Yes, okay. Let's learn about motherboard. අද motherboard එක ගැන අපි කතා කරනවා. Right. Finish, sir. Finish. Chenwar, can I see your note? Note එකත් බලන්න ඕනේ මට. Okay, sir. Okay, show it like this. පෙන්න. Sir, note එක ලිව්වේ නැද්ද? note එක ලිව්වේ නැහැ මේ මම පන්තියට අලුතෙන් ආව note එක screenshot ගහුවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහන්න දෙන්නේ අපේ ක්ලාස් එකේ වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි? මොකද මම වීඩියෝ එකක් මෙවනවනේ. දැන් මෙතන ඉඳන් ලියන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයා කරන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගෙන ෆෝන් එක පිරෙන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් තියෙනවා. ඔයා ලියන්නේ නේ. I know the naughty students nature මොකද ඔයා වගේමනේ මම චූටි කාලේ. හරි? Right. Okay. I know the things you do, right? Okay, sir. අපි බලමු දුවෙක් එක්ක කතා කරලා. Right. Minudi, can I see your note? Okay, that's perfect. Good. Yatmika, can I see your note? ඔය ඉතින් අම්මා දිහා බලන්න ඕනේ නෝට් එක පින්නන්න. ලියලා නැද්ද? ලිව්වේ නැද්ද? Oh, that's better. Okay, quickly take down all. Text data, image data, video, audio, numerical data. Text වලට අපි strings කියලාත් කියනවා. පස්සේ ඉගෙන ගමු ඒවා. Right? කවුද පුතේ මේවා කම්පියුටර් එකට දෙන්නේ? User. Oh. පරිශීලකයා තමයි මේවා ලබා දෙන්නේ. Okay, may I erase this? මම මකන්නද මේක? Okay, sir. Right. Okay, sir. අපි ලියමු ලස්සන වාක්‍යයකින් කම්පියුටර් එක කරනදී main function of the computer පරිගණකයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය ලියාගන්න බැරි වෙන එකට බය වෙන්න එපා. වීඩියෝ එකක් හම්බෙනවනේ. අඩුපාඩු හදාගමු. පරිගණකය සකස් කරනවා දත්ත. කොහොමද පුතේ අපි කියන්නේ? පරිගණකය උන් කරන කෙනා සබ්ජෙක්ට් ඉන්නව කවුද? computer. පරිගණකය the computer. The computer සකස් කරනවා මෙන්න verb එක තියෙනවා. process. කොහොමද අපි process කියන එකේ ක්‍රියාපදයක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන පුතා plural නේ නේද? එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? What do you do? You have to make that singular. How to do that? You add s. You add es, right? Then you Yes. have to yes. Yes. What is added here? S. තව s එකක් දැම්මොත් s 3යි. Process. Right? You cannot pronounce it. Then what do you do? Processes. The computer processes දත්ත. ඔන්න එනවා මොනවාද? What is processed? එයාව ගන්නවා අපි process. Data. Data. කාට අනුවද වුණා process කරන්නේ? According to the instructions. Very good. Computer processes data. අනුව කියන්නේ අපි දානවා ලස්සන යෙදුමක්. According to. Yes, how to tell? According to. Coding. Computer processes data according to විධාන instructions. Instruction. According to instructions Instructions. ලියන්න මේ ඉඩ මදි මං යටින් ලියන්න. හොඳද? According to
the instructions. According to the instructions. උපදෙස් නැත්තම් විධාන. මේ මට instructions කියන එක පුතේ තව පැහැදිලි කරන්න හිතෙනවනේ. ඔයාලටත් හිතෙනවද එහෙම? මොන instructions ද? කවුද දුන්නේ ඒවා? According to the instructions. user User. User එක්කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි instruction දෙන්නේ. ඇත්තටම instruction මේ කම්පියුටර් නිපදවන සමාගම් විදිනුත් instruction දාලා තියෙනවා. processor ඇතුළටත් දාලා තියෙනවා. motherboard එකෙත් තියෙනවා. හරි? එතකොට operating system එක Windows ද Linux ද mobile phone වල නම් iOS එකද පුතාලා පාවිච්චි කරන Android OS එකද නැත්නම් මේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසිනුත් උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. තේරුණා නේද? ඒකින්ද අපි ඒක නොකියම ටිකක් ලොකු කතාවක් නේ. right. පස්සේ ඔක්කොම කියලා දෙන්න. The computer processes data according to the instructions and instruction වලට අනුව දත්ත සකස් කරලා and අපි සම්බන්ධ කරනවා coordination එකක් right and the computer process data according to the instructions and දෙනවා gives the output ප්‍රතිදානය ලබා දෙනවා and gives the output lesser විදිහට lesser as and gives the output as information. The computer processes data according to the instructions and gives the output as information. Information කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? තොරතුරුනේ. මිනුදියාපා. එතකොට පුතා මේ තොරතුරු singular the plural the singular plural singular කියන එක අතුසන් information singular plural is that already plural right තොරතුරු plural ඉතින් අපි information කියන්නේ නැහැ this information තොරතුරු කියපුවම ඒක plural form එකක් තමයි තියෙන්නේ right okay. The computer process data according to the instructions. මේකේ අපිට තව කියන්න පුළුවන් පුතා data and instructions input ලෙස ලබා දුන්නු that has been given as inputs කියලා. හරි? ඒ කොටස මම අතෑරියා ටිකක් complex වෙන නිසා වාක්‍ය අපි තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒක ඊළඟ English program එකේ එනවා 31 වෙනිදා. හරි? නිවාඩු දවසක්. එදාට අපි මේ දේවල් කතා කරමු. Right. The computer processes data according to the instructions and gives the output as the information. හරි පුතාලා කියමු එක පාරක් the computer processes data according to the instructions and gives the output as information. Good. මේ මතකද අර ඉංග්‍රීසි කෝස් එකේදී ඉගෙන ගත්තා වාක්‍යයක කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්. There are mainly two parts of a sentence. What are they? Subject and predicate මේ බලන්න. subject Computer subject එක process data according to the instructions. එතන මේ තියෙන පුතා subject එකෙන් පස්සේ predicate එක නේද? ඒ වගේ yes sir yes sir මේ and කියලා දාලා තවත් verb එකකුයි තවත් predicate එකක් තියෙනවනේ පුතේ. මේකේ predicate දෙකක්ද එතකොට? There are two predicates. Yes. මේ වාක්‍යේ compound predicate. predicate දෙකක් එකතු කරනවා. predicate දෙක එකතු කළේ coordinate එකකින් කවුද පුතේ coordinating conjunction එක විතර? and.
එහෙමද පුතාට? හරි මේ process කතාව අමතක කරන්න. computer කියලා දාලා මේ දෙවෙනි predicate එක ගන්න. Computer gives the output as information. තව වාක්‍යයක් නේ. Computer gives the output as information. නේද? පළවෙනි වාක්‍ය කියන්නේ computer process data according to the instructions. According to the instructions. Yes, computer gives the output as information. Information. දෙක මේකතු කරනවා. Computer process data according to the instruction and gives the output as information. As information. තේරුණා answer කරා. සාවිරේක predicate දෙකක් තියෙන වාක්‍යයක් අපිට superior තේරුණා. හරි එමනේ කියන්නේ වල superior තේරුණා. හරි. තේරුණා answer කරා. ඔය තියෙන්නේ. දැන් සර්ට හරි සතුටුයි ඉතින් ඔන්න. හරි. ඇයි දන්නවද සතුටු? දැන් අනිත් පුතාලා මේ අත උස්සන්න දන්නේ නැති අයත් ඇති. ඔක අත උස්සන symbol එකක් තියෙනවා පුතේ hand symbol එක. ඒක දාගන්න. හරි. හරි. බොහොම හොඳයි. thank you. ඔන්න අත උස්සන් ඉන්නවා තාම. ඇයි දන්නවද මේක පුතාලට තේරුණාම සර්ට සතුටුයි ඇයි දන්නේ? compound predicates ගැන ඉගෙන ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි අයියලා කළා. කැම්පස් එකේ ඉන්න අයියලා කළා. නැත්නම් A level O level මට්ටමේ අය තමයි මේක ඉගෙන ගන්නේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පන්ති වල. ඉතින් පුතාලට මේක දැන් මේ grade 6 වලම තේරුණානේ. ඉතින් සතුටු නැද්ද නේද? ලේසි නේද ඌවා? ඌවා මේ grade 10 11 යනකම් ඉන්න ඕනේ. ඔය ඉගෙන ගන්න. right okay good. ලියාගෙන ඉවරයි කියලා මම හිතනවා. එහෙමද? නැද්ද? right. No. Quickly take it down. මේකෙන් ලියාගන්න. කවුද අපේ තෙහන්සා දුවට ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ? නිදිත. right. තෙහන්සා ඉඳුවරී දුව. අපි ආසයි ඔයාව දකින්න. Yes, I like to talk to Tehansa. Uta, could you please turn on your video and microphone? First microphone. Yes, Tehansa ඉඳුවරී. මට මතකයි. මේ ඔය පැත්තෙන් සද්දයක් ආවනේ අපිට. get a sound. නේ මයික් එක ගන්නලා කවුද ඇඬුවේ? නංගිද? or you? කවුද එතකොට අහන්නේ පුතේ කවුරු හරි පොඩි ළමයෙක් කනනවා වගේ අනේ බෑ අම්මේ ගියා ඔව් කෑ ගහනවා ඇහුණා අපිට කවුද පුතේ ඔයාද නින්ද කියන්නේ ඔතන right okay right next we are going to draw a computer. Yes. Next, we are going to write. What are the inputs we give to the computer? Right. Putih, may I erase this? Mami ka makandad? Okay, sir. Okay, sir. Right. Okay. Okay. Mono are the input. What are the inputs? දෙනු ලබන කොහොමද නේවා කියන්නේ දෙනු ලබන inputs given හරි ලේසියි මොන inputs given computer දෙන given to the computer මේ පාඩම මෙන්න මේ පාඩම ලොකු පාඩමක් ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් එනවා පුතේ මට කියන්නේ phrases කියලා. මම තාම කිව්ව නේද? නිකම්ම වචන ගොඩක් තනියම එයාට ඉන්න බෑ. තනියම ලියුවට තේරුමක් නැහැ. ඉතින් මේ input කියන
ඒ කියන්නේ අපි ලබා දෙන ප්‍රධාන ඉන්පුට්ස් හඳුන්වන්න තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණ වාක්‍යයක් නෙමෙයි වාක්‍යාංශයක්. මට කියනවා අපි adjective phrases කියලා. Do you remember? මතකද ඉංග්‍රීසි පාඩම? Phrases. Adjective phrases. හැබැයි පටන් අරන් තියෙන කාගෙන්ද? මොන participle එකක්ද මේක? Which participle is this? Past Past participle. Right, past. very good. ඉතින් මේ මෙයාගේ බාහිර ස්වරූපයට අනුව මෙයාට කියනවා past participle or participle phrase එකක් කියලා. හරි? participle phrase. හැබැයි ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් එයා කරන්නේ නාමපදයක් විස්තර කරන. එයාගේ duty එක නාමපදයක් විස්තර කරන එක නිසා එයාට කියනවා අපි adjective phrase එකක් කියලා. හරි? ඒක ලොකු පාඩමක්. මම වේගින් කියලා දෙන්නේ. නිවාඩු එක උගන්වනවා. හරි? Okay. What are the inputs given to the computer? Right. We write inputs, input types. පහත දැක්වෙනුයේ followings. Followings are the types of inputs. Followings are the types of inputs. ඕනනම් තව විස්තර කරන්න පුළුවන්. Followings are the types of inputs given to the computer. Right? එහෙම ඕනේ. Followings are the types of inputs. ඉස්සරලාම් පුතේ අපි ලියනවා මේ වචන, අකුරු, text, or we call that strings. Strings, text data. Text data, image data. පුතාලා ලියන්න එපා ඔය පොතේ අග කොටසක ලිව්වොත් එහෙම මේක ලිව්වල තේරුමක් නැහැ. තේරුණා නේද පුතේ? සම්පූර්ණයෙන්ම ලිව්වන් පස්සේ බලන් ඉඳලා ලියන්න. Image data. ඔව් පුතාලා කියපුවා කියන්න. ශබ්දයක්, sound එකක්. Audio. 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 Video. Yes, Video. next. Very good. Video. Video Video data. data. Numerical data. Numerical data. Data. Right. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මොනවද පුතේ? Data. Data. Yes, data. Yes, following are the types of inputs. Data. The other type is instructions. Instruction. Yes, that instructions. ඉතින් අපිට හම්බ වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් ಜಾති දෙකක් data and instructions. වඩාත් හොඳයි data මෙතනින් ලියන එක නේද? Let's write here. First one, data. Right? Data මෙහෙම දාමු. Data. Second one, instructions. අපි පරගණකයට ලබා දෙන්නේ keyboard එකෙන්, mic එකෙන්, webcam එකෙන්. Right? What's given? So they are data. Data singular, plural. Plural. Right? That's the plural. Instructions. දැන් පුතාලට exam එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔන්න ලකුණක් නම් අනිවාර්යෙන් හම්බෙනවා. What are given to the computer as inputs? Two types of inputs there, mainly data and Instructions. Okay, very good. Yes, Buddha. Yes, you are right. Okay, thank you. Okay, welcome. I finished my works. Yeah, finish your works. Okay, others don't hurry, right? Immediately and write slowly and accurately, clearly.
අර grade 5 scholarship වගේ දැන් මේ අර ලියන ගමන් පේරන්ට්ස්ලා ඇවිල්ලා පුතාට disturb කරන්න එපා. එතකොට එයාගේ logical thinking develop වෙන්නේ නැහැ. එයාට වැරදිච්ච දේ ආ වීඩියෝ එක බලලා ආයෙත් ලියයි. ඒ වෙලාවට කියලා දෙන්න ඉගෙන ගන්න වෙලාවේ disturb කරන්න එපා. mic එක on කරන හැටි කලින් කියලා දෙන්න. හරි? පුතාලගේ mic එක එහෙම on කරන්න දැන් අම්මලා එන්න එපා. යුද්ධයක් වෙන්නේ උතන කේන්ති යනවා යාට. හරි? පුතාට ටිකක් කේන්ති යනවා අම්මා ඇවිල්ලා mic එක ඔබන්න ගියොත් එහෙම. එහෙම ඒවා වීඩියෝත් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා ඉස්සර. හරි? පුතාලා කැමති නෑ ඒවා I කරන්න. can do it alone. Yes, you can do it alone, right? ඔව්. ඔන්න කියද්දිමත් ඔයින් පුතාගේ mic එක කවුද ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් එබ්බුවා පුතා ඒක off කරගත්තා. හරි? Yes, I can see that. පන්ති වල කෑ ගහන ළමයි බිහි වෙන්නේ කොහමද? ගෙවල් වලින්. ඒ කියන්නේ මමත් දෙකලා තියෙනවා මේක අපේ ෆැමිලි වලත් හොඳටම තියෙන එකක් හරි. අපේ ගෙවල් වලත් තියෙන එකක්. ශිෂ්ට සම්පන්න වැදගත් ළමයෙක් බිහි වෙනවා. වැදගත් දරුවෙක්. හරි. අවශ්‍ය දෙයට පමණක් කතා කරන මේ බලන්න. මේ පුතෙක් ඉන්නවා hina වෙලා. ඕන්න. ලස්සනනේ සර්ගේ චිත්‍රය. හරිද? මේ පුතාට පුතේ ඔය වැඩේ කරන්න එපා. ඔය වැඩේ නවත්තන්න. දැන් ඇති කාටුන් බැලුවා. කියලා කොහොමද කියන්නේ? දෙමව්පියෙක්. කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ? කිචන් එකේ ඉන්න ගමන් අයියෙන් කෑ ගහලා කියනවද? එතකොට පුතා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඔව් එයාට බෑ කියලා හරි පුළුවන් කියලා හරි එයාත් කෑ ගහලා තමයි උත්තර දෙන්නේ. වැදගත් විදිහට ළමයි කියන්නේ හරීම ලැජ්ජා හිතෙන ආත්ම ගරුත්වයක් තියෙන වැඩිහිටියෝ වගේම human rights මානව අයිතිවාසිකම් තියෙන පිරිසක්නේ. එතකොට එයාලට වැදගත් විදිහට ළඟට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ. අර ඉස්කෝලේ ටීචර් කෙනෙක් හම්බුනාම කියන්නේ excuse me ටීචර් මේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේ අපේ පුතා පාඩම් කරනවා ටිකක් මදි කී කියලා වැදගත් විදිහට කියන්නේ. ඒ වගේ මේ ගෙදර ඉන්න මහත්තුරු නෝනලා කවුද? ඔයාලා තමයි. හරි? ඔයාලා තමයි ජෙන්ටල්මන්ලා. එතකොට පේරන්ට්ස්ලා ඉස්සරලාම තමන්ගේ දරුවන්ට ගෞරවයක් දීලා ළඟට ගිහිල්ලා පුතේ ඔය වැඩේ නවත්තන්න. ඔහොම කළොත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න බැරුව යනවා. මේ වගේ වැදගත් උපදේශයක් ළඟට ඇවිල්ලා යත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ගෞරවයක් දෙන්න ඕනේ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ. පොඩි අය ගෞරවයක් දෙන්න. ඇයි? මෙයා තමයි ඔවින් කවදා හරි කවුරු වෙන්නේද? වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා. ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් අපි යාට ගෞරවයක් දෙනවා ළඟට ගිහිල්ලා. මොකද ඔය කරන්නේ කියලා කෑ ගැහුවොත් එහෙම ඒක පුරුද්දට ගිහිල්ලා ඉතින් ඒ දරුවොත් ඒ වගේ තමයි ඊට පස්සේ වෙන්නේ. හරි? අපි ගෞරවය ගෙදරින් පටන් ගමු. right. May I erase this? මකන්නද පුතේ මේක? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Next question. අපි ප්‍රශ්නයක් විදිහටම ලියා ගන්නවා. Yes. What is done to the data and instruction by the computer? What is done by the computer what's done by the computer when inputs are given ප්‍රධානයන් ලබා දුන් විට නේද? විට කොට නේද? When you write ඔබ ලියන විට
when you give ඔබ දෙන විට when you learn ඔබ ඉගෙන ගන්න විට විට අදහස් දෙන්නේ කාගෙන්ද පුතේ when okay when when after before මේවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ adverb phrase වලටයි adverb clause වලටයි මේවට කියනවා adverb phrase of time adverb clause of time කියලා උදාහරණයට පස්වෙනි වීඩියෝ එකේ ඒවා දැනගන්න ලැබෙනවා හරි right when inputs are given input ලබා දී ඇති විට පරිගණකය කුමක්ද කරන්නේ අපේ උත්තරේ මොකද්ද පුතේ computer process it එයා ඒක සකස් කරනවා how to write කියන්න මට හැමෝම computer the computer එහෙම ලියමු the computer computer සකස් කරනවා process මොනවා සකස් කරන්නේ දත්ත process data උපදෙස් වලට නැත්නම් instruction වලට අනුව computer process data according to හොයන්න බෑ නේද according to the instructions the computer processes data according to the instructions ඒ විතර දෙයක් කරන්නේ and ඕන සම්බන්ධ කරන and gives the output as information information කියන්නේ එහෙනම් සැකසූ දත්ත වරන් ඇතුළේ ලියාගමු processed data සකසන ලද දත්ත processed data Sir, we have to write this. ඔවින් කවුද පුතේ ළඟ ඉන්නේ who is that she also like to be in the class oh mic එක on කරලා කියන්න පුතා ඔවින් yes turn it on ඔයාට පුළුවන් ඒක on කරන්න turn it on Excuse me, sir. yes පුතා පුතේ බලන්නකෝ මේ Please යාළුවෙක් try. ඉන්නවා oh Please turn try. it on කරන්න turn it on wait පුතා මේ ඔයාලා දෙන්න ඔය මාත් එක්ක හැංගි මුත්තු සෙල්ලම් කරනවද එනවල ස්ක්‍රීන් එකට දෙන්නම ඔන්ලයින් වේ වෙලක් තියෙනවා මෙතනින් ප්‍රෙස් කරපුවම ඔතනින් වදිනවා කුටියක් දැන් මොකද්ද ඔන්ලයින් වේ වල අම්මට කෝල් එකක් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ මට හරි yes on a turn on උනා yes I think your name is Rashmika Ransidi right and Ovin Rishal ඇදලා ගන්න පුතේ ඇදලා ගන්න අන්න මේක නම් කතා පුතාලා දෙන්න twins or අක්කයි මල්ලි අක්කයි මල්ලි එතකොට අක්කත් ඉන්නේ same grade ද I twins no you are in grade you are in the same grade එකම grade එකේද No. no you are in grade 7 okay good මල්ලි බබා ඉන්නේ grade 6 5. grade 5 that means new grade 6 right okay පුතත් ආසයිද class එකට එන්න right oh පුතත් මගේ grade 7 එකටත් එන්න මේකටත් එන්න right ඔතන මල්ලිට ඔය ඔක්කොම operations කරන්න ඔයා ඉඩ දෙන්න නැත්නම් මොකද වෙන්නේ ඔය මෙතන ඉන්න මල්ලිලා නංගිලා ඔක්කොම හොඳට ඉගෙන ගන්නකොට
ඔයාගේ මල්ලිට බැරුවේයි. තේරෙනවද? හා right. මම කැමති පුතත් එනවනම්. right. ඔන්න මල්ලි බබා එන්න. දුවන්න එහෙමනේ. Thank you, sir. ඔව්. okay good. අක්කා බබා මල්ලි දැඟලුවොත් ඔය පිටිපස්සේ දින ගෙදර ඇති ලොකු කොස්සක්. හරිද? ඒකේ මිට ගලවලා ගන්න අතට. දෙන්න දෙකක්. මං කිව්වා කියන්නේ. right. ගහගනිත් දන්නෙත් නෑ. right okay. now let's move on. තව පුතෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා ලියා ගන්නද කියලා නේද පුතේ? take it down. ඊළඟට අපි කම්පියුටර් එකක් අඳිනවා. So we are going to draw a computer. Do you like to draw? අඳින්න ආසද? Yes, sir. Yes. Okay, let's draw all the components of a computer. චුංචි දෙයක් තියෙනවා අපි ලියලා ඉමු ඈ. Right, okay. next class එකට I කලින් have finished my finish. work. Okay, good. signal නැති පුතාලා දෙමෝපිය හරහා මට දැනුවත් කරලා තියන්න අපි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. හරි? signal තිබිලත් වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න නම් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ ක්ලාස් එකේ. ඔව් signal නැහැ. මොනවා කරන්නද නේද? හරි එහෙනම් කමක් නැහැ පුතේ. අනිත් අය මට කියලා තියන්න. එතකොට මම දන්නවා මේ පුතාලා ඔන් කරන්නේ signals. හැබැයි parents ලා responsibility එක ගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගෙන වෙන වැඩ කරනවද කියන කාරණේ. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න අය සම්බන්ධයෙන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම වග කියනවා. ඒගොල්ලන්ට වෙන වැඩ කරන්න දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. right? හිසාරදුව did you complete your works? yes. බලමු ඉන්දියානු අය එහෙම ඉන්නවද කියලා. නෑ නේද ඔක්කොම වැඩ. right? ඔයාලා working සෙනුක්ට හිනහත් වෙනව නේද? I finished my work, sir. I finished my work, sir. ඔය අයින් finish කියනව එහෙම හරියයි අර තව වීඩියෝ දෙකක් විතර ඉංග්‍රීසි කළාම පස්සේ හරි? yes you have completed your works. my work. good. so how do you give inputs? වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. how do the inputs අපි දාමු passive voice වලින් ලියමු. how are inputs given? so how inputs are given කමක් නෑ මුලට ගත්තත් එකයි නැත්ත් එකයි. හරි? how inputs are given to the computer? yes. කොහොමද මේ inputs දෙන්නේ? text we give through the keyboard. අපි keyboard එකකින් දෙනවා inputs. එතකොට අපි තව පාවිච්චි කරනවා input ලබා දෙන්න තවත් device එකක්. මොකද්ද? මම යන net නැති mouse එක. actually we select information and instructions by using this mouse Mia. right? okay. thing අල්ලගත්තම. how are inputs given to the computer? හරි. mouse, keyboard, voice දෙන්නේ කාගෙන්ද? microphone. then how you give your image and video data? through the webcam or camera. right? එහෙනම් පුතේ මේ ඊට චිත්‍රයක් එහෙම අඳින්න ඕනොත් එහෙම graphic tablet එකක් පාවිච්චි කරනවා. right? Graphic tablet. ඔයක මොනවද ඒව ඔක්කොම input දෙන්න පාවිච්චි කරන ඒවා? input devices. ඒවට මොනවද කියන්නේ පුතේ? input devices are used. දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් input devices are using කියලා? බෑ.
එහෙම වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ input devices වලට අතපය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ වෙන දේවල් භාවිතා කරනවා. ඒවට පණිනවා එහෙම වුණොත් එහෙම passive voice වලින් කියන්නේ. කොහොමද පුතේ කියන්නේ? input devices Input are used. devices are used. ඒ කියන්නේ ප්‍රදානය කරන උපකරණ භාවිතා කරනු ලබනවා. Input devices are used to give To give inputs. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා මොනවාද මේ input devices මොනවාද output devices කියලා. right? ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තට. විභාගෙදී අහනවා input devices කියන්නේ මොනවද කියලා. right? Next question. What are known to be? මතකද මේ ප්‍රශ්න අහන විදිය? What are known as, what are known to be, what are defined to be, what are known to be the input devices. Oh, input devices කියලා හඳුන්වන්නේ මොනවද? බලන්න පුතේ සිංහලෙන් උත්තරයක් හදාගමු බලන්න. නිකන් දෙකෙන්ම වුණත් කමක් නැහැ. කම්පියුටර් එකට inputs දෙන්න භාවිතා කරන උපකරණ. Devices කියන්නේ උපකරණ. Okay, stop writing. Stop writing. මට පේනවා. හරි. වීඩියෝ ඔෆ් කරලා තියෙන කට්ටිය ලිව්වට කමක් නැහැ මට පේන්නේ නැහැ. ඒත් එපා. හරි. ලියලියා හිටියොත් මේ කියලා දෙන වෙලාවේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? උගන්නන එක තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. පෑන අතේ තිබ්බත් ලිය වෙනවා. හොඳද ඔන්න. හරි. ඔයාලා වගේම නෝටි නේ පෑනේ. අන්න හරි. දිනුදි තිබ්බ පැත්තකින්. ඔන්න. කරදරයි. එනවා මෙතන තවත් කියන්නේ. හරි. What are the what are known to be the input devices? මට කියන්නේ input devices කියන්නේ උපකරණයක් කියලා. input devices කියන්නේ උපකරණ කියලා කියමු පුතේ. Input devices are the devices. හිනා යනවනේ ඒකට. ඒ මොකක්ද ඒක? ඒක තමයි ඒක කිව්වා වගේ නේද? Input devices are the devices. එතකොට ඉංග්‍රීසි වල සිස්ටම් එක ටිකක් වෙනස්. තසුනි අනුජනා මොනවද ඕගලා ලියන්නේ දාගෙන? තරහ වෙනව ඈ. Input devices are the devices. මේ වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙන්න යන්නේ පුතේ. මේ පාඩම් වලින් පස්සේ ආයෙම කියලා දෙන්නේ වල ලියන්න යන්න පුළුවන්. හරි? input devices are the devices. මොන devices ද කියලා adjective phrase එකකින් හරි adjective clause එකකින් හරි කියන්න පුළුවන්. Input devices are the devices. හරි. වෙනම වාක්‍යයක් ලියමු. ඒව භාවිතා කරනවා they are used to give data and instructions. වෙනම වාක්‍යයක් නේ පුතේ. ඒවා භාවිතා කරනු ලබනවා කොහොමද කියන්නේ? They are used ලබා දෙන්න to give data and instructions to computer. To පරිගණකයට to the computer. හරි. මෙන්න වාක්‍යයක්. They are used ඒවා භාවිතා කරනු ලබනවා පරිගණකයට දත්ත සහ තොරතුරු දත්ත සහ instruction විධාන දත්ත සහ විධාන ලබා දෙන්න භාවිතා කරනවා input devices. එතකොට මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ devices පැහැදිලි කරන්න පාවිච්චි කරමු. Input devices are the devices. මොනවද? භාවිතා කරනු ලබන they කියන එක වෙනුවට දානවා that කියන සම්බන්ධ වාචී සර්වනාම පදය. හරි? ඒ ඉංග්‍රීසි කොටස දාම කරලා නැති වුණත් පුතාලට තේරෙයි.
මේක ලස්සන pattern එකක්. Input devices are the devices. මට කියන්න මේ මොකද්ද? marker pen එක. marker pen. marker pen. Whiteboard marker pen. whiteboard marker pen. ඔව්. පේනවනේ ලියලා තියෙන ලිවිල්ල. හරි. මේකේ label මුකුත් නැහැ. right. අපි කියනවා මේක උපකරණයක්. උපකරණය මොකද කියන්නේ? tool. tool. This is a tool. This is a tool. තව වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. It is used to write. It is used to write. පළවෙනි වාක්‍යය මොකද්ද? This is a tool. This is a tool. It is used to write. It is used to write. This is a tool. It is used to write. This is a මේක උපකරණයක්. ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද පුතේ? මේ භාවිතා කරනවා ලියන්න. It is used to write. වාක්‍ය දෙක එකතු කරමු සිංහලෙන්. මෙය ලිවීමට භාවිතා කරන උපකරණයක්. උපකරණයක්. දැන් ඉතින් කොහොමද මේ දෙක එකතු කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේක ලියන්න එපා හොඳද? This is a tool. එකක් තමයි that That is is used used to to write. write. ඒකට පේන්නේ නේ. wait. This is a tool that is used Yes. to write. right. කෙටිම චූටි වාක්‍යයක්. තව කෙනෙකුට ලියන්න පුළුවන් that is දෙකම අයින් කරලා මෙයා වාක්‍යයක් නේ. වාක්‍යයක් නෙමේ වාක්‍යංශයක් දාන්න පුළුවන්. This is the tool used to write. This is the tool used to write. Used to write. This is a tool Used to write. used to Right. write. මේ පුතේ tool එක විස්තර කරන adjective phrase එක. Adjective phrase. මේ පුතේ tool විස්තර කරන adjective clause එක. තේරෙනවද? කෙලින්ම වාක්‍යයකිනුත් වචනයක් විස්තර කරන්න පුළුවන් නාම පදයක්. වචන සමූහයකින් වාක්‍යයක් නොවන වචන සමූහයකිනුත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒක ලස්සන පාඩමක්. ඒක වෙනම කරමු. මම හිතනවා ඒත් තේරුණා කියලා. You could understand that, right? තේරුණා නේද? Yes, Could you sir. understand that? Yes, sir. Yes, very good. Yes, sir. මේ බලන්නකො එහෙම එකක් මෙතන තියෙන්නේ. Input devices are the devices that are used. That are used. Input devices are the devices. Which devices? That are used to give That data. are used to Give data. And තමනක් දෙන්න පුතේ data and Instructions. Instructions to the computer. ඔන්න අපි සම්පූර්ණ ලස්සන උත්තරයක් හදුවා. Input devices are the devices that are used to give data and instructions to the computer. හරි? බලමු වේගෙන් කියන්න බලන්න. ඕන දෙයක් කියවිච්ච දෙයින් කවුරු විනා වෙච්ච දත් කවන්නේ අපිට. Right. Input devices are the devices that are used to Input devices are the devices that are used to give data and instruction to the computer. very good. Input devices are the devices that are used to give the data And instructions to the computer. Right? Okay, take down. Then ලියාගන්න. ඕන දැන් ලියාගත්ත හැකි. දැන් හොඳට තේරලා තියෙයි. අපි output devices ගැන ඉගෙන ගමු. රූප සටහන ඇඳලා ඉවරලා නේද? ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා. මොකද අපිට විනාඩි 10ක් විතර තියෙන්නේ තව. පුතාලා රෑ 10 වෙනකන් තියාගන්නේ මම. අද මේ ඉක්මනට ක්ලාස් එක කරන්න ඕන නිසාමයි මේ වෙලාවට ගත්තේ. අම්මලාගේ තාත්තලාගේ තියෙන devices වලින් පුතාලා ක්ලාස් එන්නේ. හවස 4කට ක්ලාස් එක කරද්දී parents ලා ඔෆිස් වල ඉන්නේ. ඉතින් එයාලට උපකරණයක් නැහැ. සමහරවිට laptop එක අපච්චි අරන් ගිහිල්ලා
ඒවා තනියම පාවිච්චි කරන්න දෙන්නත් බය බේවල මොනවා කරයිද දන්නේ නැහැ වගේ ඒවා තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා මම ක්ලාස් එක දැම්මා අදට විතරක් රෑ 8ට. The better time is evening 6. I try to do so, right? Right. පුතේ ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් එහෙම what are the output devices කියලා? Yes. Output devices are the devices computer. Printer. Oh. computer එකෙන් information එළියට ගන්න පාවිච්චි කරන ඒවා නේද? Sir, Yes පුතා. practically kita punai dan to internet ya kan baru. What happened to you? A disconnection? What happened? Kecil. Your battery, yes, this was completely discharged. Then you have to plug in the computer to the current. That's why you could not. Okay, so you have to charge your computer well. But if there's a rain and lightning and thundering, don't connect your charger to your laptop computer or don't use PC. වහින වෙලාවට අකුණු ගන්න වෙලාවට නම් පුතේ ඔය PC එක දාන්නත් එපා. charger එක high කරගෙන ඉන්නත් එපා. Right? Through the charger, lightning may comes. Mobile phone එකක්. If you use a mobile phone, පුතාලා mobile phone එකක් use කරනවා නම් මේකට කවදාවත් අකුණක් එන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? මේවට අකුණු එන්නේ නැහැ. වැරදි මිත්‍යා මතයක් තියෙනවා සමාජයේ. මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගිය ඇතුළේ ඉඳලා ඔබ හිටියොත් එහෙම අකුණු ගන්න වෙලාවට මේකට ඩෝම් ගාලා එකක් එනවා කියලා. එහෙම ඉන්නේ නැහැ. එහෙම විද්‍යාවක් තාම හොයාගෙන නැහැ. ඔය මේ සාමාන්‍යයෙන් ගමේ ගොඩේ ඉන්න අපේ ආච්චිලා සීයලත් ඔය කතාව කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ විද්‍යාඥයන්ටත් වැඩි හුඟක් දේවල් දන්නවා සමහර වෙලාවට. හරි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ටැබ් එකක් charge කරපු laptop එකක් use කරනවා නම් අකුණු අනතුරු නැහැ. දැන් මේ වහිනවනේ. හරි. ඒ නිසා පුතාලා බය නැතුව එන්න. හැබැයි බැටරියක් 125ට වැඩිය low charge වෙද්දිම ඔයගොල්ලෝ කිසිම අනතුරක් නැත්නම් power connect කරගන්න. right? නැත්නම් computer එක shut down වෙලා ආපහු turn on වෙද්දි කොහොමත් විනාඩියක් විතර යනවා. සමහර computer විනාඩි 10ක් විතර යනවා. හරි? ඒවා ස්පීඩ් කරන හැටි අනිත් දවසේ කියලා දෙන්න. right. Next, we are going to draw a nice diagram. ලියලියා හිටියොත් එහෙම පුතාලට එපා වෙයි. ඒ නිසා අපි දැන් යන්නේ කම්පියුටරේ තියෙන කොටස් අඳින්න. right? Parts of the computer. Do you like to draw? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. දැන් බලන්න මේ ක්ලාස් එකේ අපේ වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න පුතාලා ඉස්සරලා වගේව දැන් හොඳට වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ඉන්න අය මේ වෙනකොට 10 දෙනෙක් විතර group එක මේ අපේ ක්ලාස් සෙෂන් එකේ ඉවත් වෙලා තියෙනවා. තේරෙනව නේද? ඇයි? වීඩියෝ එකක් ඔන් කරගෙන ඉද්දි ටීචර් සහ ළමයා අතර teacher and student there's a nice connection, right? You always communicate with me. ඕ නිදා ගන්න වෙලාවක් කො නේද? නින්දක් අහලකටවත් එන්නේ නැහැ. හරි? Okay. දැන් අනින් පුතේ ඉස්සරලාම අපේ කම්පියුටර් එකේ PC එක තියෙනව නේද මෙන්න මේ වගේ එකක්. This is called system unit. What's that? System unit. මාත් එක්කම අඳිමු. මැදින් ඇඳ ගන්න.
A power button, sometimes that's here, sometimes on top, right? Make a මේ වගේ පෙට්ටියක්. That's a box like this, right? Okay. And inside this, මේක ඇතුලේ තියෙනවා පුතා. Oh. මේක ඇතුලේ තමයි computer එකේ motherboard එක තියෙන්නේ. That's the motherboard of computer. ප්‍රධාන circuit එක, main board. Motherboard exists here. මේකේ මැද්දේ තියෙනවා මොකද්ද? computer එකේ brain එක. What's that? CPU. මම board එක motherboard පැත්තකින් අඳින්නම් මේ වගේ. මේ මොකද්ද? computer motherboard and මෙයා තමයි ඇත්තටම processor එක. Yes. Motherboard. Motherboard. What's this? කෙටියෙන් කියනවා CPU. Central Processing Unit. Central Processing Unit. Right. එතකොට මෙයා කවුද පුතේ? System Unit. System Unit. අර අපේ කලින් පුතෙක් පෙන්වුවා වගේ මේ තියෙන්නේ motherboard එකක්. මේ තියෙන්නේ පුතේ processor එක high කරන slot එක. This is called the socket. There are different types of sockets for computers. motherboard එකට අපි කෙටියෙන් කියනවා මොකද්ද? MB එක. Right? MB. CPU Central Processing Unit. එයා ගැන වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. Right. This system unit. And you can see here a big display, or we call that monitor. එක එක જાතිව තියෙනවා නේද? That's the big monitors. It's a monitor. This monitor is connected to your system unit. And here, sometimes you have mounted what? Webcam. Web camera. Webcam. මෙයා කවුද පුතේ? Monitor, or we call that the screen, or we can call it screen, computer, monitor. Right. මේ ඉස්සරහින්ම තියාගන්න තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කවුද? Keyboard. That's keyboard. Oh, keys තියෙනවා මේ වගේ නේද? Keyboard.
මෙතන ස්පේස් එකක් නැහැ පුතේ. හරි. keyboard. මෙන්න ඉන්නවා තව යාළුවෙක්. කවුද මේ? What's that? Mouse. Mouse. This keyboard and mouse may be wired or wireless. මේ දෙන wire තියෙන්නත් පුළුවන්, wireless වෙන්නත් පුළුවන්. Mouse. That's mouse. Sometimes microphone exists in the webcam inbuilt. Most of the time in desktop computers, we use microphone separately. Microphone. Yes. Monitor එකට තව කියන නමක් මොකද පුතේ? Display කියලා කියන්නත් පුළුවන්, right? A display. Usually we call that monitor or device. Display එක කියන්නේ අපි මේ කොටසට, right? ඉතින් පොතේ ඒක එහෙමම තියෙනවා. අපි ඇත්තටම display කියන්නේ මේ ඔක්කොටම නෙමෙයි. It's monitoring device, the whole device. Display එක හයි කරලා තියෙන්නේ ඒකේ මැද්දේ. පුතාලා ඒක දන්නවා. It's display, right? This is a microphone. And all these mouse, keyboard, microphone, webcam, we use them to give inputs. And I have input devices. Then we කටහඬ දෙනවා mic එකෙන්. We give our voice or any voice data through the microphone. Then what's the device we use to get that sound output? Sound එළියට ගන්නෙ මොකෙන්ද? A speaker. මේ දෙපැත්තේ දෙකක් තියෙනවා කොහෙන් හරි ඇඳ ගන්න. හරි? දෙකම දෙපැත්තෙන් එක පැත්තෙන් ඇඳ ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. But usually left right we keep that our visibility. We keep that in both sides. They are speakers. They were speaker. Speakers. Then මේක පුතේ exam එකට නම් කරන්න එනවද? Yes, we have to name these things, right? බලමු මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ reading book එකේ තියෙන එක. Right. Now this computer is alone. මෙයා තනි වෙච්ච computer. කොහොමද පුතේ අපි මෙයාව මේ ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ? How to connect this computer with the global internet? පුතාලගේ ගෙවල් වල ඇති මේ මෙහෙම යාළුවෙක්. කවුද පුතේ මේ? What's that? Router. Router. Internet router. Right? Internet router. Internet router. That's also both input and output. Yeah, communication device එකක්. It's connected wired or wirelessly. දැන් මෙයාව අපිට wireless connect කරන්නත් පුළුවන්. If you connect that wirelessly, you have to use this wireless device. මෙයා කවුද? Wireless Wi-Fi dongle එක. Wireless. Wi-Fi dongle, right? ඒක අර ඔයාලගේ wireless mouse එක හයි කරන Bluetooth එක්කන නෙමෙයි. It's a Bluetooth gadget, right? මේ Bluetooth dongle එක. මෙයා පුතා wireless Wi-Fi. පුතාලගේ computer එකට මෙයාව සම්බන්ධ කරපුවම wireless ගන්න පුළුවන්. laptop වල නම් inbuilt එනවා ඒක. laptop වල කොහොමත් හයි කරලා එනවා, right?
Okay, let's see how it appears in your school book. Yes, these are the parts of the components of a computer or parts of a computer. Okay, so this is system unit, internet router, mouse, keyboard, speaker, display, webcams, mic making andalane. Okay, in your workbook, you have list down. Yes, input devices, output devices. උතාලට question answers දෙන්න තියෙනවා මොනවද input devices example, right? List the input devices and output devices that are related to the type of computers you have on the card. Card ළමයින්ට බෙදලා දීලා ඒවල input output අපෙන් අහලා තියෙනවා. Right. Minudi? මිනුදී අපි ඔන්න මේ වාට් එක කතා කරපු වෙලාවේ ගෙදර එන සද්දේ අම්මටයි තාත්තටයි ගෙදර ඉන්න අයට දාලා පෙන්නන්න හරිද? දාලා පෙන්නන්න. හරි? එතකොට තමයි තේරුම් ගන්න ඕක. ඇයි? ඔය හිමීට කතා කරන්නේ වැහෙනවනේ. ඔව් අපේ ගෙට එහා පැත්ත ගෙට එහා පැත්ත ඉන්න අංකල්ට හච්චිමක් ගියත් මේ ඇහෙනවා. Right? So therefore we have to control the sensitivity. පුතාලා දන්නවද sensitivity control කරන හැටි mic එකේ? ඒකට computer එකකින් log වෙන්න නම් ඕනේ. පොඩක් කියන්නද? ඒත් එපා. ඔයාලගේ සද්දේ හොඳට ඇහෙන එක හොඳයි. Right? Okay. Now I think you have completed this. ඉතින් පුතේ sorry මට වැඩිපුර විනාඩි 10ක් ගියා. Right? 10 minutes more I got. දැන් නිදිමත නැද්ද? කවුද බලන්න ඉක්මනට ඇඳපු කෙනෙක් මට පෙන්නන්න. බලන්න කවුද ලස්සනට ඇඳි කියලා. Yes, let's see. Sayuni Nelinsage diagram එක. Yes, we love to see that. පුතේ පෙන්නන්න. Oh, very nice computer. තා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ වම් අත පැත්තට කරන්න. පුතා ගාවින් තියාගන්න. බොහොම හොඳයි. උඩ කොටස අපිට පේන්නේ නැහැ because your camera is okay. අන්න එහෙම තියාගන්න. That's good. Nice. හොඳට ඇඳලා තියෙන බව පේනවා. මේ බලමු අපි දිනුලි දුවගේ කම්පියුටර් එක. ඔව්. 3D අඳින ප්‍රශ්නේ විතරයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම parts නම් කරලා තියෙනවා. බොහොම හොඳයි. Right? කොහොමද මේ පෙට්ටියක් අඳින්නේ? ඒක හරිය ලේසි. දැන් පුතා මෙහෙම ලයින් එකක් ඇන්දොත් ඊළඟ ලයින් එක අඳින්නේ කොහොමද? මෙහෙම ඇන්දොත් වැරදි. මෙහෙම ඇන්දොත් ඒත් වැරදි. ඔව් සමදුරින් යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි රූලර් එක තියලා බලද්දී ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙහෙම මේ දෙක පැරලල් වුණොත් තමයි හරි. දැන් මේ ලයින් එකට හරියන එකක් අඳින්න. මෙහෙම ඇන්දොත් වැරදි. මෙහෙම ඇන්දොත් වැරදි. Yes, how to draw? Parallel to that. රූලර් එක තියලා බලන් ඉද්දි පේනවා. පැරලල්ද නැද්ද කියලා. හරි? එහෙම කළොත් වැරදි. ඉතින් පුතා හරියට බලලා අඳින්න. right? එතකොට දැන් යටට අඳින්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙයා බලන්න. වැරදීනේ. වැරදීනේ. කොහොමද අඳින්නේ? රූලර් එක තියලා බලන්න මෙයාට හරියටම පැරලල් යන ලයින් එක අඳින්න. හරි? දැන් මේ කැලේ කොහොමද අඳින්නේ? මෙයත් එක්ක බලන්න. Compare with that. Right? Then you can draw it nicely. Yes, Tasuni. අපි තස්සුනි දුවගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් බලමු. Oh, nice. හොඳයි සිස්ටම් යුනිට් එක නම් ටිකක් පිටිපස්සේ පේන්නේ තියලා තියෙන කට්ටියට keyboard mouse okay. Very good. Perfect. අනිත් දවසේ වල ඇත්තම components ටික පෙන්නනවා මේ කම්පියුටර් ඇතුලේ තියෙන දේවල්. හරි? තව කීප දෙනෙක් අඳිනවා. Yes. Sanjana. Oh, nicely drawn the 3D diagram. පොඩි maths trick එකක් පාවිච්චි කරලා එදා okay now
Perfect. Good. Is there anyone else? Gitmal. Yes, you have drawn nice computer. ඕනමත් එක්ක ඉඳගෙන ලස්සන computer එකක් ඇඳගෙන පුතේ parts නම් කරන්න ඔක්කොම. That's better. All right. Here's Methuni Vihansa. Perfectly drawn that. පුතා control පොතක්ද use කරලා තියෙන්නේ? No. That's good. හොඳයි. ලස්සනට ඇඳලා. අපි තව පුතෙක් ඉන්නවා. There's Ovin. පුතේ parts නම් කරලා නැහැ. නම් කළේ නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහනේ. Therefore you have to name the parts, right? So watch the video, then you can name them. Okay. කවුද වැඩි කළේ? කෝ යාගික? ඔවින් පුතාට වැඩ ටික කරන්න දෙන්න ඕන. දැන් පුතේ කවුද අක්කා දැන්දි? අක්කා ඇන්දේ නේද? right. අක්කා මල්ලිට වැඩ කරන්න දෙන්න නැත්නම් අක්කාට විතරක් පුළුවන් වෙයි. Yes, Dulinsa Sanindi. Okay, you have drawn that nicely. Nicely named. Very good. කොපුතේ මේ මොනිටර් එක නම් චූටි නේද? කමක් නෑ. කම්පොනන්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ. පුතා වැදගත් මේ ලොකුවට ඇඳලා තියෙනවා. හරි? Okay, good. That's fine. Yes, you Senuk. පුතාලා මේ attendance වල නම් ලියද්දි අපේ coordinates ලා කියන කතාවක් මේ සර් හොයන්න බෑ list එකේ මේ බබාලා ලියලා තියෙන්නේ 9 එක කොටසයි කියලා. හරි? ඒකින්ද first name second name දෙකම දාන්න පුතේ. Bihansa. Okay, that's perfect. That's fine. පුතා ගාවටම ඔක ලං කරන්න focus වෙන්නේ එතකොට ඔයාගේ webcam එක. Okay, good. Nicely drawn. හරිද දැන් ඔක්කොම පෙන්වනවද? Good. වීඩියෝ තියෙන අය හුඟක් පෙන්වුවා. Right. එහෙනම් පුතේ අපි නවත්තමුද class එක? Okay, let's stop now. Right? නිදිමත නෑනේ. Right. Thank you so much for the participation. Tegon Saranai. God bless you. Okay, have a nice night. Okay. Have a nice day, sir. Good Okay. night, sir. Thank Night. you, sir. Good night, sir. Good night. Have a nice day, sir. Have a Thank nice you, night. sir. Good night, sir. Have Good a night. nice day. Thank you. Okay, welcome.